Makadi mose muri Zimbabwe kusangana zvakare pano pachivhitivhiti chenyu patinokupai nyaya nematest updates ezvinhu zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Nhasi uno tauya takabata nyaya mhuri yeZimbabwe iri kupisa, apo patiri kuona kuti mhuri yavaMunangagwa iri kunyadziswa nekoti pamwe chete nemamwe makurukota ane chezvekuita nezvematongerwo enyika, apo pavari kubuditsa nyaya kuti Collins Munangagwa ndiye ane mhosva dzese idzi. Mungasunga muroora mungaite sei mhuri yemuroora wenyu, but nyaya dziri kubva kumwana wenyu. I think pamhuri yavaMunangagwa pane pakaitika blanda, pakashaishika because havana kutaurirana vasati vaita zvinhu zvavo, havana kuziva kuti zvinofanira kuitwa sei. Ukaona nyaya dzikapindirana mai vanobva vapindira vasingazive pekutangira, vanongofunga kuti vakadai zvinonge vatozvigona. Muri kuona mapindiro akaita mai Munangagwa munyaya iyi, vakapinda vari against muroora nekuda kwekuti vari kuda kuti vana vavo vapiwe mapositions ari powerful. Saka vari kuti vakadzi venumber 2 vese ava ngavabva. That's why muri kuona Pokelo futi ari kupinzwa base. That's why muri kuona Aga Kadika ari kupinzwa base. Saka izvozvo manje vakangova nepfungwa yekuti vomusiyaiwo ndokubva vangogaya kuti ayo regai dai so, vasina kutarisa kumberi kuti zvichazove chii. So zviri kunyadzisa izvozvo ndezvekuti pane imwe kambani iri kuti implicate mwana wavo Collins Munangagwa. Ari kutopinda muimwe kambani, atonzi pane kambani imwe iri kutaura nezvayo ipapapa kupolisi ikokoko. Saka vari kunyara kuzvibuditsa because vakabhaiza. So muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka mufamily, hazvina kumira zvakanaka. Vakazama kuda kunyadzisa muroora but vakutozvinyadzisa ivo. Ende ndo mviromviro dzekudonha kwemadhikiteta idzodzidzi, ndo mviromviro dzacho, ndo kudonha kwavo, ndo madonhero avo. Vanodonha vachizvinyadzisa vega, so vanotoita sekunge paitika muvhu rakapenga kana kuti vakapenga muvhu ravaita but richizovadonhedzesa. Ndo mamiriro zvakaita nyaya yaKelsea muri Zimbabwe. Kelsea mwana ane 22 years, maqualifications ake kuti awane property in worth $10 million inyaya yekuti akaroorwa ne1 wematwins apresident Emerson Mnangagwa. Mari iyi akaibvisa kupi? Akaibvisa kuvana vaMunangagwa. Ivo vana vaMunangagwa vakaiona kupi? Ndo mari dzedu dzavari kubaka idzi. Munhu achinzi is working very hard. Ari kuweka very hard kupi? Vanga vachitorera vana vanhu vamainzi kuMashwest uku. Hamuna kuzvinzwa here vana vakanetsa kwese kwakanga kuchiputika gold, kunana masvingo kwese kwaiputika gold. Vakanga vachienda vana ava vachitora maplots evanhu, vanhu vakatengesa maplots avo nekuda kwevanhu vava maputika mari, vachithreatina macitizens. Hamusi kuzviudzwa, vakanga vachithreatina, vakatora minda yevanhu ipapapapapa. Iyo 9 years dzapinda baba wacho idzo tsitsi, vakatorera vanhu mafarms avo nekuda gold. Ndokwaibva mari dzacho ka vaiba zvicherwa zvedu. So zvese zviri kutaurika apa paizvi, mai ava vanofanira kupupura kuti aiwa mwana wangu mari akabawa muri mimi. Saka takada kuti idzoke tikudzoserei, kwete zvese zvavari kutaura zvekunzi akazoba mari yakadai. Akaba kupi? Akaiba kupi? Hamuna kuona mavhidhios here mwana uyu achipuhwa magift, achipuhwa mota dzinodhura. Zvese zvamakazviona mavhidhios aripo. Nyaya iripo ndeyekuti pabuditswa kuti vanhu havaimbavha, family iri greedy zvisingaiti. So muri Zimbabwe ndo mamiriro zvakaita. Pane kambani yapinzwa panyaya idzi, but kambani ndeyavo varipo 2 mukadzi nemurume. So muri Zimbabwe hamene kuti vachaita sei, but ndo vazvinyadzisa vega nekuda kwekuda kutonga zvese kutotonga nekutoereti kwese ndo zvazvinoita izvozvi, kuda simba zvakanyanyisa. Hauna kwanosvika naro. Vanhu vasingade simba vaya vanogara nguva pfupi, but makafungidzira kuti upresident kumusha kwenyu kwamunotogara zvamunoda, aiwa inenge iri kwamuri. So ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Tinokutendai chose, tichakusiyai makateerera kubva kumakomoredzi edu pano. Who are straight up and very free to do and to say it publicly that if Mugabe doesn't go to jail, we'll remove you violently. He said it in Rufaro Stadium. But in Zimbabwe currently, we don't have that opposition that can voice those issues. There is nobody to lead, to incite. Because the issue is are brave inside Zimbabwe to speak publicly. Vana varipera nomutoriro in that nation. Those drug addicts can simply step up one day to know what enough is enough. Without any kudeurwa in Zimbabwe, angu owe nchara ngesiwo roko rwenyu chichinja hapana in Zimbabwe, because the system ichangoramba iripo day after day. Apashinoitika. I will give you an example myself. I'm currently in Namibia. When I was in Zimbabwe,
ukapinda mubhazi, the bus is supposed to drive at 80 kilometers an hour. That's the only, the last speed limit yebus. Chero zvidini. But I was once in a bus going to Chinoy. That road, Karinaro road, so you just need, we all gonna deny about that. They are talking that are collecting money every day. My target and they are Maria every day. But as the bus was speeding, I was in there. The bus was closing 120 kilometers an hour. You know what I said? I stood up from the back. But you know what? Mwang, there is no need for you to be speeding like this. This is my life. If you feel like you want to speed, speed after I've stepped out of this bus. And in that bus, narushamfika vanachosapura madzimai anzi uchomuziva ngaro webhazi anogona chichitsukura kumza kuenda ngati ana mai nyararai kuti zi muchazomanyisirwa bhazi ini ndabuda mumaisiro zvazvakachinjawo speed but so the issue iripo nezimbabwe is very simple guys. It's for a proper leader. Forget about Chamisa. That boy has been vanity for a long time. Only people, and I don't know, he even blocks people. Even if Chennai says then down, I don't know what it is because he's not voicing anything. The constitution yakachinjwa ndopangadai pakatanga zvese Zimbabweans yatovapo constitution varikutoenda mberi. Chamisa did nothing. Anoti achingoti God is in it. God is in it. There is nothing God is in this thing. It needs people. It needs someone to mobilize people in Zimbabwe to remind them, you know what? If you want the piece of the cake in Zimbabwe, like what they did, the ZANU-PF, these guys who fought the Rhodesian Front, they were tired of what the Rhodesian Front was doing to them. They decided, you know what? Enough is enough. Let's start our own gang. They negotiated for guns everywhere. They went for training out because they were tired. Vakachibvina chinhu chikaita chavo. Sachaita chavo nekuti varume vachavakangana chinhu one. The one thing that they forgot is it's still yours, guys, but do business for the nation. They're not doing that. They got into the power, they started looting everything. Instead of, they should have learned from Rhodesian Front. But whenever you have money or whatever, money as a nation, what do you do with it? Come on, guys, Mari is not fine. Imagine $1 million of $1 It's a lot of money, but the rest of the money, put it back to the people, the community, keep Zimbabwe running. These guys, they don't have those brains. To be honest with me, they don't have that time, they don't want to listen to anyone. So to be honest enough, here is Zimbabweans. None of Zimbabweans is concerned about who is running the nation. The only thing that we want, if there's a ZANU-PF that is listening here, the only thing that we want is Zimbabweans. Is job creation, accountability, and the money in Zimbabwe ichikapinda muZimbabwe toita sei nayo. Recently pachinjege chakabva kuiswa chimai chakangozoona pawanendege, but none of Zimbabweans were consulted. Chindege ichitori cheumwe munhu because vakaona kuti there are a lot of Zimbabweans vakaenda kuUK for the past 5 years. What can we do to siphon that money into our own pockets? Ndopanotsvaga chindege kuSpain ukoko. And that money that Zimbabweans are bringing back in that aeroplane, it's not going to benefit any Zimbabweans. They're going to take it. Chivaye, the runner of the group, will be using that money. Achienda private jet, Kupi and etc. It will never. Marisha Piram the game of Uganda big to Zimbabweans. It will never benefit anything. For example, Chiadzwa as well. Chiadzwa came. If as a nation, if we're okay, we've got diamonds in Zimbabwe, find investors, interview more than 15 people, 15 whatever companies from abroad, or even South Africa, or even Mozambique, or even Zimbabwe. You know what? We've got diamonds in Chiadzwa. But what we want, rule number one, would want you to create probably good roads. It's just going from Chiadzwa, the highway, go to Mutari, go to Harare. Uchatora iwe kana kuti 45% from there, 55% osiya, or chakupa 55%. On that 55% wotigadzira road. Watigadzira road uchabhadhara vashandi. Toda chakati zviri straight up. Diamond rakangorohwa tikangonzwa ma 15 guys, we talking of 15 billion. Imagine 15 billion what you can eat. Inoita say for the nation. Kati kwayakaenda hakuna. Where all those money will be going is, I'll give you an example. These guys, they are beefing up militarily. But as a nation, we are stuck.
because ZANU-PF haisina irambobvisa rotation front yakanegotiata zvinotorova macomrades kuna vakaita history those who learned kuti vanga vasingadi kuzimbabwe negotiative vakaurayiwa vasina kusvika kulancaster house they were killed before they reached there. So the system of being paid nokukona nekuseri nechichichichi ichingorimo, it will keep on going forever and ever and ever till some of us were born free. You are reaching the age of 45, 47. And number one, I never seen someone being shot during my time. I don't have that energy, that courage to, no matter even organize here. Nobody got that courage to step up because ZANU-PF, it's a system. So there is a man who was saying, I think it's Jobs or on the Owen Chari. You are saying he's not going to remove Mnangagwa, but we need to remove ZANU-PF because ZANU-PF is the system. So it's system chingoripo chekuti itori cancer haichinji, but they failed to maintain the cancer from a rhodesian front, whereby rhodesian front they knew that they've got citizens in the land that deserve chitima from Bulawayo to Soso. The rhodesian front knew the citizens who deserve to wake up and go to work, to go and work in a mine in Kadoma, come back, support E for flats. On a weekend, you take your kids to go to stadium and etc. Rhodesian Front knew that there were people in the nation that need hospitals. They managed to do that. Right. Rhodesian Front. So with the system, okay, Mkomatators, just 1 minute to finish. Nothing chakaiva chaitwa in that nation. So ZANU-PF are going to the system, but they are failing Zimbabweans. Ijaya nyumari, it's okay. But Maria Sasa Nika, it's already back to the people. Take Zimbabwe back to the global economy. So Zimbabweans. That's it. Thank you. Hi, Uncle Jed, are you still there? Guys, just to say, Angu, quickly, I am not saying ZANU-PF must stay. I think on the basis that obviously there's all these things about Chiwenga, whatever, I do not want anyone from ZANU-PF to come in and to stay in power and to lead Zimbabwe. That hasn't worked for all my life, literally. That's not what I'm saying. What I'm saying is, here we are today, 12 August 2026, in the aftermath of a human rights issue, a serious human rights issue for that. There must be accountability. Yes, at institutional level, there is accountability on the part of ZANU-PF. They built the city. They are responsible for this rotten system that we are calling a government. But equally, there are also opportunities to take individuals to task. And that is where I was coming in. Because people were now saying, Kuti, we must go and talk to the parliamentarians. We must go and talk to rural district council and say, Kuti, Ndianaka Zodeso Ningrin. The numbers involved in these atrocities mean that we really need to push, whether we are going to the Human Rights Court, we're going to the Africa, human rights charter on human and people's rights, to get representation, to say, "Kuti, this horrible thing has happened in Zimbabwe and lives have been lost, and it is a major human rights issue." Therefore, this is what I'm saying, Kuti, in seeking accountability for that, we mustn't be wasting time looking at rural district council at that lower level or even at parliamentary level. We must hold even the president of the country himself accountable for these deaths. That is the point that I was making. On the issue of the national crisis, the misgovernance, and everything that is happening in Zimbabwe, for sure, ZANU-PF must go. I've been there several times, whether it's a protest, online protest in person, saying exactly that.